Ekiri eno kyokika mukwano gwange ebyalo byo Ssenyonyi biwanvuye laba ate kaakati agavaayo gino muhoozi asinzidde bannange naye nga ekikonde kata kinyooke mu paalamenti akatambika kano obuzibu buvaawa obusungu ayina bungi tuli eno ate kaakati ye omubaka Zaake Francis Butebi asambira nnyuma nga jjanzi Speaker Anita Among wano we tuli manji genina agasinzeeko wano gonna oliku friend happy UG Diange kansubire nti oli fine subscribing atanaba notification bell ise covid is jejoli mu budinga bulijjo katsoka ku like nga video nze ntandise buterevo ne Shanita Namimbwa that is bad black munange agamba simubbi ensonga efaanaganako nga bw'olaba speaker ebyamutuukako era nga onaamaliriza agamba gavumenti eno yandibadde beebamu ku beewa emirimu kubanga ki manyi mususo muyita omubbisa bikimukwano abadde abagamba naye nga nyongera okujjukiza Sheikh Ashraf alumbadde omukubireko ennamba ku screen weri omanyi ebisinga wali ewala kifaananyi kyokka kyogenda kubeera ng'osinika bakoleko bulungi nnyo nnyini ddala kuba ennamba eri ku screen awo obuze byonna bajja kubeera nga bakuddamu tutandise ne bad black bino byabba ssente ne bamusiba mukwano si mubbi atabangako ate taliba wono tugende. Tell me that Honorable Anita Among, she's a thief. She had access and power to money. It's the same thing which happened to me. You people, I'm not a thief because I was director of Devshan Development. It was Devshan Uganda Limited Company. I was a director in that company. And I own 20% of the company asset. Just Uganda government, it is corrupted from the system of the court to police. I wasn't even supposed to be imprisoned. Are we together? I wasn't supposed to be imprisoned. Actually, I was supposed, after that incident happened, government supposed to employ me. What a confidence booster. Si mubbi naawe era kaakati beebamu ku gavumenti beyandibadde neewe emirimu nkutidde naye nga jjukira agaliwo galaga nti Honorable Zaake Francis Butebi essaawa zino boosi owa si mulala ngamba nti Speaker Anita Among mukwano owulira bino tugende. Olutalo wakati wa Amongo ne Zaake lweyongedde oluvannyuma lwa NRM wakati mu butaswala okukwata Anita Among ne bamwaloketinga nga memba wa bulijjo just omuntu wa bulijjo atuula eri mu lukiiko akakiiko aka government assurance ng'ataaka kulembero ba chairman waako ekibiina ekisinga amaanyi ku opposition ekya Nuupu ekifo ekyo bakiwa Zaake gwe bamanyidde ddala obulungi nti ye mubaka wa parliament asinga obutakwatagana na Anita Among. Now embiranye y'abano eva wakansoke kukubiramu kottoche emabega mu 2022 yali February. Speaker Anita Among yali mu parliament ng'ayozayoza ababaka ba parliament abaali bavudde mu mizannyo gy'oyinza okuyita East Africa Parliamentary Games nga bawangudde emidaali mingi emizannyo egyo gyali mu Arusha mu Tanzania. Kakati wakati mu kuyozayoza ababaka yayozayoza ne Zaake ng'agamba nti owaayi Zaake yadde abadde ng'agamba nti abakuumaddembe baamukuba ne bamumenya amagulu ng'atambulira na ku miggo wabula we twatuuse mu Arusha yadduse emisinde gy'ekikumi gino gye bayita egy'ekikumi 100 meters n'agiwangula. Zaake emabegako yali ng'atambulira ku miggo n'emisinde gino we gyatuuka ebyaddala Zaake yagiwangula mu East Africa yonna mu babaka ba parliament ekikumi kino ekya mbirimbirigo. Kati Speaker yali ng'amookinga Zaake kino tekyasanyusa Zaake. Zaake n'avaawo n'agenda ku Twitter, Facebook emikutu gye gyonna gy'ayina anti y'omumanyi bw'aba akuvuma abanga atali mubaka wa parliament. N'alyoka avumaavuma Anita Among ebimu ku byasooka byensinga okujjukira amuyita hypocrite. N'agamba nti talumirirwa ddembe lya muntu wa bulijjo asekera mu buvune bwe bamuteekako n'ebirala ebifaanana ng'ebyo. Nawo kino kyanyiza Anita Among n'asalawo yadde ng'oluvannyuma kooti yasala nti tekyali mu mateeka wabula yakozesa parliament n'egoba
zaake kubwa commissioner wa parliament kubanga mu budde obwo ye yali commissioner wa parliament ne bamugobako ng'ababaka abalonda baali 155 ne balonda bamugobe era ne bamugoba newankubadde nga mu 2023 ngaggwako zaake yali yaddukira mu constitutional court nga wakanye ekyo oluvannyuma ne bavaayo ne basala nti bamugoba mu bukyamu kola muteyawera kyali kwegamba kyalinganga ekirondoola omuntu nga tebagoberera amateeka baali balina okumulirira ssente ze newankubadde kooti yasala bwetu ekisajja kyonna yakimalako nga taddiziddwa mu ofiisi eyo wabula sipiika Anita Among teyakomaawo ne ku trip zaake ze yalinga atambulako yazimujjako ezo zibeera funded by parliament yazimujjako zaako oyo gwolaba kati ye zaake ng'agamba nti kino ekintu tekyavaawo jjukira zaake bamala okumuwa commissioner ye bamuwerako n'okubeera chairman wa subcommittee gye bayita parliament internal audit committee kati eno zaake agamba nti je weyasinga ng'okuraizingira nga red flag eri ebitagendanga bulungi mu parliament mu ebyo mwalingangamu okusaba accountability financial accountability ate okimanyi Anita Among ebimu ku bimuleetedde obuzibu bibadde bya accountability enkozesa ya ssente kati zaake engeri ke yali chairman wa subcommittee ya audit eya parliament kati yabisabanga nnyo bino mbu bye byaviirako omukyalo oyo kukola ki okunyiiga nga zaake yeebuuza ku ngeri staff gyeri recruited babawa batya emirimu abirabe wano nga bagamba nti abasinga abali awo babadde nga bantu be yabaleeta Anita Among n'abateekamu n'abamu ku bakozi bamukolera emirimu emirala n'abewaka n'abaawa abasomesa ab'oku masomero ge ate nga parliament yebasasula yabanyiga eno naye nga ate bakola mirimu gye kati bino zaake bye yali agezaako okuraizinga saako n'engeri parliament engeri gye yali spendingamu ssente budget yali engazi etyo kati zaake agamba nti bino bye bya sparking olutalo lwabwe okumanya lwagejja zaake bwe yali ayina embaga ndowooza embaga ya zaake yaliwo mu September wa 2022 Speaker yamuweereza milioni 10 yaziweereza Wilfred Nwagaba naye sente zino zaake yazikanyuga mu kamera n'azikanyuga n'azimukanyugira n'azigaana olutalo lwabwe ne lukula kati essaawa eno okumanya nga NRM ebintu byayo tobyesigulirako bakutte omukyalo oyo ye namba 3 mu NRM yaliko ne namba 3 mu ggwanga nga ye speaker ye namba 3 mu ggwanga nga tebannamuggyako ne bamukutte ne bamufuula memba owa bulijjo ne bamuteeka ku committee zaake gyakyeyalinga just imagine in all committees ate togaana ebanga order onkogambye zaake ne bwe yakyamuse musanyufu bitya nti munange mulabe we kati ali wansi we era nga obutambi nga buno buli mu kutrending essaawa zino tugenda Honorable Zaake, go. All of you go out. Goreti, get out. I'm the only one supposed to remain here. Menya. Goreti, go away. onkogambye kakati essaawa zino ye boosi we iye abaana ababe n'alimu abaana abo embeera bwetyo bweri ku saidi ezeyo kakati mamito munnange atakoma kwekalakasiza eno ku mitimba parliament yajingiza maanyi mukwana ekibuli kya ate tebatuuziza mutuuzaawo baagadde omukwata olwa naye nga obuzibu buvuddewa ono ye parliament omwana oyo nameere kankuwa gye bitandikidde biki byayogedde bivuddeko obuzibu bakakwagala mutuuza ye omukulu Thomas Taye bw'agambye eki ne Lopu Jo Ssenyonyi byatandisewo ebiti tugenda. Minister for Local Government. Right Honorable Speaker, thank you so much. I humbly request, Right Honorable, that the honorable members are allowed to react to specifically what I presented, because tomorrow we already have laid out programs of the ministry being in the field.
and they were shifted to... You see, Honourable Minister, what I'm saying But is however, simple. the Ministry of Justice, I'm just saying, if the Ministry of Justice is specifically going to present, Right Honourable Speaker, I beg for your protection. Yeah, please, please. Honourable, continue. Thank you, Right Continue. Honourable. If the Ministry of Justice will present tomorrow without specifically needing the backing of the ministers of local government, we would kindly appreciate that. Now, Honourable Minister, why I was saying this information you brought is from Minister of Justice. It's from Electoral Commission. It is from Minister of Justice, which supervises Electoral Commission. Now, yours is mobilization, Yes. which you've Honourable, done very well. right. I don't know if you have. I just wanted to know if you have any legal mandate. Honourable members, none of you has a right to tell any member of parliament to sit down. No. Honourable. I was simply thanking the speaker so I could go and take my seat. Okay. Thank you, Right Honourable Speaker. Thank you. Thank you, Right Honourable Speaker. Thank you. I can sit without being held in my waist. Thank you, Honourable. Thank you. So, yeah, so honorable colleagues, order. Now, why I've guided this way, I don't want to put the minister, which is not responsible for organizing elections, on the spot, on the issue. They've done a great job getting all this information and doing the mobilization. So mainly, we wanted the Ministry of Local Government on the part of mobilization, but also on mobilization, you can see the minister has said the Electoral Commission is responsible. So I would want the Electoral Commission, which is represented by the minister. I want to thank you, Honourable Namere. Bw'atyo munnange tebamwoyeza atuule taswalidde waggulu minisita ate ye omumanyi yatanyigirwa mu ttooka aba mutuuzizzaawo agadde okubeera ng'asumulula eŋŋomi. Mu bufunze information gye yaleese yabadde irere yagireese mu kifo ekikyamu era yadde teyeetaagisa omwana Namera Kazindala akyagaanye okwesonyiwa naye nga jjukira kati guno gulinga gwakubiri ng'aswala bw'atyo Paalamenti emwegezaamu mmwetugumbulira kaakati Lobjo Ssenyonyi ekifo kyo baagala kimuggyamu abaana ba PLU baasituse ne bagamba ebigambo bino naye nga mukwano ng'oggyeko n'abannuupu ababaka waliwo aba independent abagambye nedda nammwe siya katutandikire wano tugende. Aware that the embracement of political pluralism in 2005 and the subsequent amendment of the Constitution in 2006 led to the establishment of the office of the Leader of the Opposition in Parliament under Article 82A of the 1995 Constitution. Further aware that in 2006 the Administration of Parliament Act was amended to provide for the election of the Leader of Opposition and the grounds for vacation of the office of the Leader of the Opposition in Parliament. Acknowledging that the election of the Leader of the Opposition in Parliament under Section 8 of the Administration of Parliament Act is restricted to the most numerically dominant opposition party in Parliament, who may consult members of other opposition political parties in Parliament and independent members of Parliament. Further acknowledging that the prevailing grounds for removal of the Leader of Opposition from office are inadequate and requires expansion to include incompetence and misconduct as a safeguard for accountability, efficiency, and effectiveness. Noting that reforming the manner of election of the Leader of Opposition in Parliament may, by requiring the involvement of all opposition political parties in Parliament, will bolster inter-party cooperation and dialogue, national cohesion, and the growth of political pluralism in fulfillment of the democratic principles enshrined in the national objectives and directive principles of state policy as detailed in the 1995 Constitution of the Republic of Uganda. Further noting that expanding the grounds of vacation of office of the Leader of Opposition in Parliament to include incompetence and misconduct will hedge the performance
and behavior of the duty bearer against abuse, appreciating that the proposed amendments to the Administration of Parliament Act will necessitate a corresponding amendment to the rules of procedure with regard to the procedure for election of the Leader of Opposition in Parliament and vacation of office of the Leader of Opposition in Parliament. Now, therefore, be it resolved that Parliament grants me leave to introduce a private member's bill entitled the Administration of Parliament Amendment Bill. Right Honourable Speaker, I beg to move. Thank you. Is the motion seconded? Honourable Okwaringa, Honourable Gopek, Honourable Rinda Auma, Honourable Ngopek. So, Honourable Namara, would you want to justify your motion? Thank you, Right Honourable Speaker and honourable members. First of all, we must acknowledge that this is a new parliament. This is a new parliament, and every new parliament is supposed to make laws and rules for the better functioning of that parliament. This is not the 11th parliament, it is the 12th parliament. And the Administration of Parliament Act talks about how parliament functions. It is the internal nuts and bolts of how the internal technicalities and operations of parliament are executed. Therefore, that's why we say at the inception of this parliament, we should come up with the laws and rules for the better functioning of this parliament. All said and done, Right Honourable Speaker and honourable members, we are talking about anchoring democracy. Democracy cannot only be on the side of the national resistance movement. Democracy should be on two sides. If you are seeking, those people, the maxim of equity says those who seek equity must come with clean hands. So when you come and say government should be accountable, even on your side, you should be accountable. Right Honourable Speaker, the bill is to amend the Administration of Parliament Act to provide for the election of the Leader of Opposition by members of the opposition in Parliament from amongst themselves. That's one. Number two, to provide additional grounds upon which the Leader of the Opposition may cease to hold office for purposes of accountability. If every person, every minister of the government of Uganda can be censured because they draw money from the consolidated fund, how come there are no checks and balances on the side of the Leader of Opposition who draws money from the consolidated fund? Number three, to require the shadow cabinet to be approved by all members of the opposition, not only one political. The Leader of Opposition to be elected by all the members of the opposition political parties. Number two, additional grounds upon which the Leader of the Opposition may cease to hold office, because you need to be accountable. If people cannot elect you, then you cannot be accountable. You are accountable to the people who elected you. The President of Uganda by law can be censured by this parliament. The Prime Minister by law can be censured by this parliament. All the ministers here can be censured by this parliament. Who are you that the Leader of Opposition cannot be checked by this parliament? We therefore put that ground. The Leader of Opposition is to consult other political parties represented in Parliament when appointing persons and deputy chairpersons of standing committees. Right Honourable Speaker, I beg to submit. Kagambye abasajja bakambwe nnyo naye nga sooka owulire paati eno nga bagankwa tekijja kukola tugende. Honourable Speaker, I'm an independent member of Parliament and I'm serving my second term. I've never subscribed to any political party. And I've been able to win, and I've been re-elected as an independent member of Parliament. The previous two members have been referring to us, the independents, to be part or involved in the election of the Leader of Opposition. Yet, the Leader of Opposition is defined, and me as an independent, I do not subscribe to NRM, I do not subscribe to the opposition. So, Right Honourable Speaker, as an independent, I wouldn't want to be involved in any matter concerning the opposition or the NRM, unless I do have a memorandum of understanding, as some of the independents who have
the MOUs with the National Resistance Movement. So the procedural matter I'm raising is are the two honorable members proceeding well to keep referring to us, the independents, me, an independent, as one who should be involved? Because yes, they have, according to his justification and according to what he has stated, he's saying as the independent member of parliament, we need to take part in the election of the leader of opposition. So Right Honorable Speaker, are we proceeding well if, or by the honorable members referring to me, an independent, as one who needs to take part in the matters of the opposition? Thank you very much. Nga abawagira inabagana edda tekijja kukola webale owulidde yagamba bo aba independent babajje mu bintu byabwe ye naye nga abaffe bino biggwerawa sooka owulire bino kati ne tugenda. Ebyajjowero Ssenyonyi byongedde okwonooneka olunaku olwaleero. Parliament bwe bakoze kyoyinza okuyita voice vote ne bawa Honorable Dennis Namara leave asobole okwetegeka okuleeta ebbago lya Administration of Parliament Amendment Bill 226 naddala akawaayira ako ka section 8 loop mu engeri gyalondebwamu n'engeri gyatambuzaamu emirimu gye mu lutuula olunaddako. Now kino we kisingira okweraliikiriza nti ebbago lino lyennyini Honorable Richard Lumu ow'Emityana yagezaako okulireeta ate ne lye lyali soft mu nga sikkambwe nga lino, wabula n'eno step yete yagituukako bwe bamuwa liivu ng'ono gye bamuwadde yatuukeyo ne yeegeyaamu yagenda okudda ng'agamba nedda. Wabula olunaku olwaleero unanimously Parliament ng'ekubirizibwa both balonze mu kyoyinza okuyita voice vote nti speaker abuuza, those in favor say aye, those in contrary say nay. Kati bonna ne bagamba aye nti omukulu agende mu leave asobole okutebolinga kyoyinza okuyita private members bill mu session egenda okuddako. Kino nno kyeraliikiriza kiki kye basinga okwagala ababaka naddala abali mu parliament abasinga obungi naddala abo balina affiliation ku kibiina ekya NRM aba independent n'abamu ku opposition abatali basanyufu nangeri Joel Ssenyonyi gyakolamu emirimu gye. Bagamba mu biiru eno nti leader of opposition abeere nga talondebwa ku kitebe ky'ekibiina ekisinga ababaka ku opposition nga bwe kibadde nti ekibiina ekisinga abakulembeze baakyo batuule eyo waabwe gye baba batudde ne bafuna erinnya ne balikwata ne baliweereza speaker n'akola ki n'amusoma. Baagala alondebwe nga bulondebwa nga wabeerawo akalulu nga n'aba independent bakabeeramu ne bakalonda aba opposition n'aba independent abenayo nga tebakalimu naye nga aba opposition bonna n'aba independent. Onfuna bulungi. Ekyokubiri baagala nga leader of opposition asobola okubeera censured nga basobola okumimpiichinga ne bamugoba. Kubadde kimanyi nti parliament esobola okugoba president, vice president, prime minister ne ba ministers bonna naye tesobola kugoba leader of opposition. Obadde okimanyi mateeka ga Uganda tebalina ngeri gye bamugobamu. Era okujjako bali ab'ekibiina abakulu b'abekibiina bamu appointing bo basobola omugoba at any time ne parliament tesobola. Kati bagamba agamaanyi abeera atya nga alina immunity bwetu abeere nga bw'akola ebikyamu bw'agenda mu accountability issues nti bamuwa ssente n'azirya nga we mubiwulira ebimu nga basobola okumutwala ne bamuvunaana singa gumusinga ne bamugobako. Era bye bimu ku bigenda okubeeramu. Era babadde bagamba nti ekintu kino tekigenda kukola etteeka terikola nga lidda mabega. Kituufu terikola nga lidda mabega, wabula bwe bamala okuteekamu akawaayiro nti singa baleeta accountability issues ng'olina sereze wakumpanya nga basobola okuimpeachinga ne bakuba majority vote ne bakugoba, kisoboka then ne baddamu ne balonda omulala in a way of a vote, si selection wabula election. Ekyo nakyo bakikola ki? Ekyo nakyo bakyagala nnyo. Era ababaka bangi nnyo naddala ababaka nga ba Honorable Sebamala Richard mwabawulirako nnyo nga bagamba nti loopo yabadde teyeeyisa bulungi ebintu bye byakwekubira yamanyi nti leader of opposition oba opposition ya nuupu yokka tayengeginga mu bantu balala n'abala n'olaba nga bajja bamuwagira n'abamu mbw abanuupu abasirise nze nyina omugwe nali njogeddeko naye sijja kwogera linnya lye naye nga balaga tebali happy nangeri nti gyakola mu mirimu gye. Bino byava kuki? Bino byava
ku bigambo lopu bye yavaayo n'ayogerera General Muke. Yayogera ebigambo bingi nnyo ebimu sijja kubiddamu naye yakwesa ekigambo eky'oluzungu n'agamba muhoozi who the hell do you think you are? Kiki kye weeyita? Golowooza weeyita ki? N'ebigambo ebirala ebyagoberera. General Muke ng'ali wamu ne Kabanda bava ne bayisa ne bagamba nti omukulu oyo anytime PLU egenda kutwa. Now wano ewasinga okubeera obuzibu. NUP erina ababaka 48 yali erina 5 ekifo kya Nalubowa Nammere n'akitwala n'ekifo kya Nakimuli n'afa Aida n'akitwala kati bayina 48 out of the 59 be baali bayina luli. I think it was 57 be baali bayina luli. O independent erina ababaka nga 69 just abo bokka aba independent basinga abannuku. Kitegeeza nti singa liyita nga aba independent bagenda kulonda leader of opposition. Kyokka ate aba independent ku 69 kuliko nga 67 bonna ba NRM wabula bagwa mu kamyufu ke NRM ne baloka bajja independent. Kitegeeza NRM yegenda okusalawo. Singa liyita yegenda okusalawo leader of opposition. Kubanga ajja kuvaamu omwo bogwe banaalonda nga bafunye guidance okuva wa muhoozi wa President Museveni yajja okufuuka. So abakkiririza abawagizi ba NUP opposition abagala Joel Ssenyonyi mutandika okweraliikirira. Step eyisinga okubeera enzibu kubanga singa speaker abigobye tekyandibaddewo ne speaker akkiriza n'ababaka ne balonda ne bagagende ku leave mu session eddako atebulinge kyoyinza okuyita private members bill basobole okulaba nga ebbaga eryo baliteesaako. Era mu first reading speaker gyali allocatinga bali gazetting then ali afune akakiiko actually akakiiko weekali kaaligo because bino byamateeka weekali balitandikeko. Sebo obanyabo kankwanjulire Sheikh Ashraf Dembe ono nga yajja okutereza obulamu bwo gwe ali mu ggwanga Uganda n'ali ebweru w'eggwanga teweeraliikirira gwagenda kuyamba bw'ati ky'oba okola sindika ekifaananyi kyo obulamu bwo bubeerenga buteera. Ky'olina okukola kuba ennamba eri ku screen awo ennamba eri nonti 7 7 obeerenga otereera byonna ebikusumbuwa. Ye Sheikh Ashraf Dembe okutereza obulamu bwo nkiddamu enamba eri ku screen awo okumanya ebisingawo. Asangibwa Rakai ye gwe ayagala okubeera nga omanya wali kuba enamba eri ku screen awo mwogerezeganye tojja kwejjusa.